Llegó a rancho con una maleta, viaja y con 8 meses de embarazo. Ella no tenía nadie lo estaba esperando. No tenía destino, y ella levó en su seno a sus 2 hijos que su amigo a conocer a su propio padre. El hombre que juró permanecer a su lado desapareció una mañana cualquiera como quien sale a comprar sal y nunca más regresar. Y cuando Antonia impuyó hizo la puerta, crujió y vai a la cabra. Blanco encerrado en el corral, delgado y sola, velando por un cachorro que no esto él estaba allí, lo entendió sin necesidad de nadie. Tuve que explicárselo. Los dos habían sido abandonados por quien debería habas cuidado, y estaba en Rancho Abandonado entre la montaña y el silencio, don todo comenzó cambió. Si alguna vez sentiste que la vida te impuyó a un lugar que percha el final, pero terminó siendo exactamente el comienzo de todo, comenta abajo, dice, ¿de dónde estás viendo esto? Escribe tu ciudad y tu estado porque esto sí hizo historia para llegar a donde la gente lo necesita. Como y suscríbete al canal para no perder nada. Próximas historias en los pueblos de campo, en otras épocas. Historias como estos se ubicaban entre ríos y carreteras. De tierra, Antonia tenía 23 años y que una forma tranquila de existir, que solo conozca a la persona que aprendió a valerse por sí misma. Lo mismo desde el principio, ella no era una mujer que amara un escándalo o pedía lo que el mundo no ofreció. Ella había sido criada por su propia voluntad. Abuela materna, Doña Fermina, una mujer con manos calosas y un corazón del timón, yo del terreno donde criaba sus galinas y vendía piloncillo todos los días de mercado. La madre de Antonia murió de fiebre, cuando todavía era una niña de 4 años. De esas fiebres que en el campo llegaron sin previo aviso, y se marcharon llevando cosas consigo. Gent, el padre nunca ligó a ser más que un nombre que nadie pronunciaba porque la SRA. Fermina dijo que un hombre que hui de el hijo no merece el trabajo de ser recordado. La niña creció entre los el mercado y la estufa, aprendiendo a cocinar con ristos, para sazonar los frijoles con poco, y juzgar a las personas por su mirada antes de, por escuchar lo que decían. Doña Fermina tenía donde enseñar, sin discursos, solo con un ejemplo. Y Antonia absorbió todo con esa inteligencia tranquila que pasa desapercibido hasta el día en que alguien la necesita. Cuando la abuela ella se marchó, Antonia acababa de cumplir 20 años. Años y el dolor de ese perdido fue de tipo que no hace ruido. Simplemente se instala en el pecho y cambia el color de todo los mañanas que vienen después. Dios es se levo a la única persona que tenía en el mundo y Antonia permaneció de pie, because Doña Fermina had never seen yo otra posición. Solo sin pariente que apareció y sin tierra que fuera de su control, comenzó a trabajar como lavandera y costurera en las cosas de familia del pueblo. Él durmió en una pequeña habitación en la parte trasera de una posada que cobró poco y ofreció un menos
combinando mundo por mundo con esa disciplina que solo aquellos que saben que el mundo no lo tiene no la desnoda a alguien que no tenga apellido de peso. Ella vivía así, equilibrada en es peso. Delgada línea entre dignidad y miseria. Hasta el día jurado apareció en su vida, y apareció desde el la forma en que los problemas suelen aparecer cuando se disfrazan de solución. Jurado era hijo de un ranchero, un chico acomodado de la región, sombrero nuevo, y bota lustrada que aparecía en el pueblo todas las semanas con air de alguien que poseía una parte de la mundo. Tenía una sonrisa fácil, una conversación amena, suave y con esa confianza de un hombre que sabe exactamente que decir a una mujer que hace mucho tiempo que no escucha palabras amables. Demasiado largo, Antonia no era tonta, pero estaba sola de una manera que dul, hasta la médula, y la sold, et tine es efecto. El mal invisible de Hesa, que uno vi ogua, don solo hay una ilusión. Jurado la cortijo con calculada paciencia, apareció con flores silvestres en la puerta de la posada. Él la estaba esperando, dejando las cosas don trabajaba, y habló del futuro, con una convicción que casi se estaba engañando a sí mismo. La relación duró lo que suelen durar esas cosas, cuando uno de los dos mente desde el principio. Antonia se rindió, porque creía, y creía porque lo necesitaba. Creía que Dios no la había quitado todo sin dejar nada en su lugar. Cuando llegó Embarazada, el médico del pueblo lo examinó detenidamente y dijo que había dos mellizos. Antonia sintió que el suelo se abría y cerró al mismo tiempo, porque era aterrador y hermoso de una manera que no pudo separarlos. Él dejó el consultorio del médico con la mano en el vientre, lo cual ni siquiera era muy notorio todavía, y fue a voy a buscar a Jurado para contárselo ahora mismo, imaginando su rostro, y ensayando él una sonrisa, y formándose en su cabeza una escena que nunca ocurrió. La casa de Jurado estaba cerrado, ventana sin cortina, barrido solo de cualquier rastro, pues cerrada con es silencio un lugar al que nadie piensa regresar. Vecino, con esa compasión disfrazada de chismes que existen en cada pueblo pequeño, él le dijo que se había marchado hace 3 años, días para casarse con la hija de un comerciante de otra región. Un acure, do familia realizado hace meses y meses. Todo el tiempo le juro amor eterno, debajo del árbol junto a la posada y tenía uno. Mi novia me espera en un pueblo vecino. Antonia escuchó que estaba de pie con el mono sobre su vientre y no loro delante de no. One, because Doña Fermina had enseñado que las lágrimas se derraman delante de los demás se convierte en uno. Monda, los meses los siguientes tenían un peso que iba más allá. Allá en el vientre crecen, do en un pueblo donde todos se conocen. El mundo, mujer embarazada y carga sola sobre su espalda un juicio que
nadie verbaliza en voz alta, pero hizo escucha en coda morada, en coda silencio. Calculado cuando entras a la tienda, en cada conversación que mura cuando sucede a lo largo de la acera. La señora de la casa donde Antonia trabajó más, esposa de postura rígida y opinión que no es ella estaba de blando, si despidió una mañana de lunes con una frialdad que dolía más que cualquier grito. Dijo una niña en ese estado, ya no podía servir en esa cosa, de la que hablaban los vecinos y que ella tenía su propia reputación que cuidar de ello. Y así, una por una, los puertas quins apoyaban a Antonia eran terminando con 8 meses de embarazo, sin trabajo, sin ingresos, con el dinero de la pasada segundos, y 2 niños moviéndose dentro. Ella como si ya tenían prisa por venir al mundo. Antonia tomó la única decisión que ella no quedaba nada. Empacó su vieja maleta, curó que había pertenecido a Doña Fermina. Metió 2 mudas de ropa dentro, la mantel de ganchillo que tenía la abuela tela, tidros de cosa y un botella pequeño de aceite que usé en el estómago. Uno de ellos salió por la puerta de la posada, mañana con cielos aún oscuros, sin no adviertes a nadie, sin mirar atrás, porque mirar hacia atrás habría requerido un valor que estaba ahorrando enteramente para lo que le esperaba. Camino todo el camino. Mañana por un camino de tierra, a paso de peatón. Tan lentamente como mi venta me lo permite, deteniéndome cuando su cuerpo lo pidió, sentándose sobre piedras al lado del camino, con la maleta sobre su regazo y sus manos en el vientre, cinchando a los niños llorando a su alrededor como si quisieran ayudar a sus la madre, debe decidir que bando seguir. Lomo a 3 puertas por el camino. En la primera, la mujer vio el vientre y cerró la puerta sin decir una palabra. Segundo, un hombre dijo que no tenía como ayudar y entró. En el tercer lugar, una señora le trajo un vaso de agua y un trozo de pan de maíz, pero dijo claro, con la mirada boja, que la cosa y estaba llena de problemas. Propia, Antonia bebió el agua, comió el de pie en la acera, dio gracias y continuó, porque continuar era la única opción. Esa dirección existía. Cayó la noche con peso que solo los tardes en el campo ellos lo saben, un calor que se adhiere a la piel. Y es que el air pez, que algo salido, los grillos ya estaban cantando antes el sol se puso, y Antonia continuó su camino. Caminé con una lentitud que ya no era la elección, era el límite del cuerpo, ya ella no estaba llorando, no porque estuviera bien, pero porque había llegado a ese punto, donde incluso llorar consume energía que simplemente no queda nada. Solo queda el sonido de sus propios pasos en el tierra, el ruido del viento en los árboles, y esa pregunta que impulsó en la parte posterior de su cabeza, cada vez estaba intentando escalar. Y ahora era el momento el sol comenzó a ponerse en el horizonte, y pinta todo en ese tono dorado del ella lo vi, a demasiado tarde
medio escondido, entre los árboles un teco. El camino estaba doblando una curva en esa sección y, un poco saliendo de la carretera principal, a través de una entrada. Terreno con antiguas vías de carros apeció el rancho. No era grande ni llamativa, una casa con paredes robustas, ventanas cerradas, y un pasillo cubierto al frente, rodado por un terreno baldío. Tierra compactada, no estaba en las mejores conditions. Mundo hizo few notable, pero estaba en depay. Y percha habitable, como un lugar que alguien sí había marchado recientemente, y que aún conservaba la calidez de tena, había estado habitado. Había un árbol de mango, cargado junto a la casa, un árbol de guayaba en una esquina del terreno, y en la parte trasera un corral sacado de madera, donde la cabra blanca se movió inquieta, soltando balas que cortan el silencio de puesto de sol con una urgencia que percha suplica. Antonia dejó la maleta en la piso, y se cuidó alimerando hizo cabra como si los dos fueran reconocer en algo que no necesitaba explicación. El animal estaba delgado, con los ojos visibles, linas y oleage, lo que significaba que había rodado a luz recientemente y esa persona debería estar ordeñándola, pero no lo estoy haciendo. Estaba bailando, mirando hacia los lados, buscando algo, y Antonia lo entendió antes. En lugar de pensar, estaba buscando a sus crías. Una cabra lechera sin un cabrito a su lado es una madre que perdió a su hijo o que lo robaron. Y es valido no lo era. Un hombre hambriento, él era el que era verdaderamente poderoso, se separó de su propia sangre. Antonia sintió que le ardían los ojos. Una forma que no tenía nada que ver con el cansado del viaje, extendió ambas manos en su vientre donde sus hijos se estaban moviendo, y él miró a aquel animal que bailaba solo en un corral, y pensó que tal vez Dios tenía una manera extraña de hacer las cosas, a lo abandonado, para empujar uno hacia el otro, para que ninguno de ellos lo digerían completamente solo. Entró al campo, lentamente encontró el pozo con agua, encontró la puerta de la casa abierta, encontró habitaciones con muebles sencillos. En su lugar, regresó al corral, llenó un cubo de agua en el pozo, y se lo llevó a la cabra, que bebió con una ansiedad que oprimía el corazón. Luego cortó dos árboles de mango, frutas maduras que cayeron casi solas. Ella se sentó en el pasillo de la casa, con él me pegué a la pared y comí allí. Él mismo, dejando que el jugo gote por la barbilla sin importar, porque la dulzura de es mango después de un viaje de todo el día, tenía un sabor que fue más allá de la fruta madura, una muestra de providencia. Esa noche Antonia encontró una cama, plancha en una de las habitaciones con una colchón de polla delgada que aún funcionó. Se tumbó con la maleta a su lado, sin do a los gemelos todavía porque primera vez día,
como si ellos también sabían que habían llegado. En algún lugar, a través de la abertura de la ventana, un pedazo de cielo lleno de estrellas, más estrellas de los que podía ver en el pueblo, porque no había ninguno ali ninguna los compite con ellas. Deste corral seguía ligando de vez en cuando, ahora el legítimo dueño de la cabra más baja, como si la presencia de alguien en el rancho habría cambiado algo en ella. Antonia tampoco sabía a quién pertenecía. No sabía si podría quedarme en esa tierra. No sabía qué traería el amenaza, pero ali en ese momento, con el cuerpo exhaustos y los niños calados adentro, se quedó dormida. Y fue su primer sueño. Todo lo tuvo en semanas, como si es rancho con todos sus misterios había decidido procurarla antes ella lo pidió. Lo que Antonia aún no había hecho lo que sabía era que es Rancho Abandonado una historia tan dura como la suya, que la cabra en el corral fue la última, vestigio de una vida que había se derrumbó ali dentro de esas paredes, y que el dueño de esa tierra, un hombre llamado Mario, no había abandonado él no por accidente, sino por dolor, que ya no podía mirar al frente, pero ella solo se enteraría de eso cuando el silencio de aquel rancho comenzó a revelar sus secretos, uno por uno, como la tierra revela los semillas que contenía. En la oscuridad, el segundo día en el rancho comenzó con el velido de la cabra. Antonia abrió los ojos antes del amanecer, con el cuerpo quejándose debido a la mala noche sobre el colchón de polla, y los gemelos ya están despiertos dentro de ella, movidos con esa inquietud. Alguien tiene prisa por existir. Se quedó tumbado un momento mirando al techo de cuarto, escuchar la velida que venía del corral, y tratando de organizarse en la cabeza. Sabía lo que tenía que hacer. La lista era larga y el cuerpo estaba cansado, pero Antonia había aprendido llevaba mucho tiempo esperando el cansancio que pasó. Fue un lujo de aquellos que tenían a alguien con quien esperar. Se levantó, se lavó la cara con agua del pozo y se fue directamente al bolígrafo, porque antes para cuidarse a sí misma, necesitaba cuidarse ese animal que llevaba. Dios sabe cuánto tiempo a solas ali, la cabra la saludó con un velido inferior de frente del desesperación de la víspera, como si ya reconoció que alguien había regresado a prestar atención. Antonia llenó el abrevadero, arrancó hierba fresca alrededor de la corral, y ponelo dentro para que el animal comió. Luego se quedó mirando sus ojos hinchados y ella entendió que necesitaba ordeñar la cabra, porque no se la ordeña, sufre y con el tiempo enferma. Había visto a doña Fermina hacer eso con una cabra vecina hace años y guardó el gesto en su memoria, como ella guardaba todo lo que la abuela hacía con esa atención de alguien que sabe que un día lo va a necesitar. Se sentó junto al animal, apoyó la frente en su costado, peludo y ordeñado lentamente con el manos torpes al principio, hasta que la leche comenzó a fluir espesa y caliente. Dentro de un bote lo encontró colgado en la cerca. La cabra se quedó quieta.
durante tu el proceso de ordine, yo con una gentiles que perche gratitud. Why cuando Antonia termino, why si levanto con la barca estoba lina, why el animal la acerco, del hocico al brozo, why si cuido esse, instantaneo con essa simplicid, ad quetainen los animals a los que agreza sin complicar. Antonia trojo la lech. Dentro, bibio una tosa, y sintio la el liquido calient bajo por su garganta. Con un sabor espeso, y dulce que estaba en es momento fu lo media que jamás había probado. En su vida, miro el barco todavía en el mitad de camino, y pensé en los niños que estaban venir, y pensé en la leche, y pensé que tal vez Dios no lo había olvidado, ella solo la había enviado ayuda. Por un camino que jamás habría imaginado, esa mañana Antonia recorrió el rancho, con ojos diferentes. Ya no son los ojos de quien buscaba un lugar donde pasar la noche, pero no lo encontré. De quien necesitaba entender lo que tenía es lugar para ofrecer. La cosa era simple, con paredes gruesas y resistentes, con 3 cuartos, una cocina con estufa leña, y un corredor frontal que daba al lot. No, estaba en perfectas conditions. Tenía una ventana con madera azul, y una gotra en la esquina de la habitación, era pequeño, pero habitable, era sólido, era más de lo que tenía en cualquier otro lugar en el mundo. El terreno tenía la gran árbol de mango cargado frutas, la guayaba, un plátano al fondo, con un grupo que comenzaba a amarillo y cerca del pozo, un mechón de jarabe, un limón que creció sin pedir permiso, liberando es perfume limpio que la esaré. Fermina decía que era un remedio para casi todo. También me había recargado en un al lado de la cosa, un pequeño cobertizo, hecha de madera con una puerta corredora, donde encontró herramientas viejas, cuerda enrolada, una escalera, y una hamaca guardado dentro de un saco de yute. Pero estaba en la parte de atrás, junto al corral, donde Antonia se detuvo. Allí estaban los restos, de un huerto con cercos delimitados por piedras, cubiertas de jarabe, pero aún con la forma visible en el terreno. Y dentro de uno de los cercos, insisten, doen vivir sin preocupaciones, una planta de ceboleta, y una planta de cilantro que se habían extendido por sí solos, brotando con esa terquedad de las cosas, que se niegan a morir. Antonia se inclinó allí con dificultad, ad poc su vinta y paso sus dedos sobre el hojas de cilantro, que desprendían un olor fuertes y vivos. Había algo en esos plantas que sobreviven en un lugar que todos ellos habían dejado atrás, que él estaba hablando directamente con algo dentro. Ella, la tierra no se había rendido ni cuando la gente lo hizo, y si él la tierra no se rendiría, y ella tampoco. Rendición, al tercer día llegó el visitante. Antonia estaba intentando encender el estufa con algunos polos secos que se reunieron en el solar, baldío cuando oyó pasos. En el patio, pasos firmes de alguien, él sabe el suelo que pisa.
Si levanto lentamente, si dirigió a la puerta de la cocina, y Romans 6, una mujer parada en el medio desde el solo vacío, mirándola con una expresión lo cual mezcló sorpresa y curiosidad. Quien no hizo ningún esfuerzo por para disimularlo. Era una mujer de unos 60 años y tantos años, rostro marcado por el sol, cabello blanco recogido firmemente en un moño apretado, sombrero de polla puesto la cabeza, y una bolsa de tela colgando del brazo, tenía unos ojos pequeños y atentos, quien percha no pasar por alto ni un solo detalle por lo que estaba viendo, y una dicción de quien ostento autoridad sin necesidad de anunciarlo. La mujer dijo que su nombre era Carmela. Ella vivía a unos 2 kilómetros de allí, a lo largo del camino que atravesaba dentro de la montaña, y había venido por via humo ascender en dirección a Rancho el día anterior, y quería saber que yo estaba de paso, porque no venía de rancho. El humo levaba saliendo de hasha mos de un año. Él mismo lo dijo, con la objetividad de alguien que no necesita formas indirectas de preguntar que quiere, y ella esperó la respuesta con la paciencia de alguien que tiene todo el día. Antonia respondió con lo mismo franqueza, porque no tenía mucha energía de sobra para decorar nada. Dijo que había ligo 2 días antes, lo cual fue dando cabello, sin saber de quién era. Propiedad y que no había tocado nada que no era necesario para sobrevivir. Doña Carmela escuchó todo sin interrumpir. Ella bajó la mirada hacia su 28 años. Meses después volvió a mirar a Antonia y permaneció así por un momento, midiendo algo que solo ella sabía lo que era. Más tarde, sin decir nada, entró en la cocina y abrió la bolsa y sacó un envoltorio de harina maíz, un trozo de tocino salado, un tarro de miel oscura y un manojo de hierbas atadas con cordel. Él lo puso todo lo que está encima de la barra, con la naturalidad de quien lo reemplaza hizo es necesario en una despensa. Y dijo que la estufa se encendía media si ponía las chips más delgados en la parte inferior y la mayoría grueso en la parte superior, y que el cajón del en el armario había cerillas guardadas. De un frasco que ella misma había dejado allí hace meses. Antonia se quedó mirando a aquella mujer que había llegado sin ser llamada. Ella había oído sin Dios y había resuelto el problema de café antes de que nadie lo pidiera y sintió un nudo en la garganta que no era tristeza, era el enorme alivio de quien descubre que no está completamente sola en el mundo. Doña Carmela se quedó sola toda esa mañana. Él le enseñó a Antonia a encender de la estufa correctamente. Prepararon café con harina tostada. El camino alrededor del rancho comentando lo que vaya con esa precisión de alguien que entiende la tierra y la vida en el campo. Dijo que el pozo era bueno, la estructura la cosa era robusta, pero la fuga provenía de la el cuarto niño podría ser arreglado fácilmente con la baldosa fue reordenada.
Dijo que la hierba el limón del sola era un remedio sagrado para los últimos meses del embarazo, que aliviaba el dolor de espalda, y ayudaba a dormir cuando el peso del vientre ya no si lo dijo. Dijo todo eso con la misma naturalidad con la que había hablado de la estufa, sin favors, sin ni rastro de piedad en sus ojos, solo con la sabiduría práctica de uno. Él ha visto mucho en este mundo, y sabe que la mayor parte del sufrimiento de la gente no necesita consejos, necesita compañía. Few antes de us que les haré, Carmela habló sobre el rancho, y Antonia, escuchó con el corazón episadum, brodo coda oración. La propiedad pertenece a un hombre llamado Mario, lo había heredado de sus padres y había vivido allí con la esposa Magdalena por 8 años de un matrimonio que todo el vecindario se consideraba bendecido. Los dos tenían construyeron rancho juntos, ladrillo a ladrillo, cerco a cerco, y el cabra blanco de la que Antonia ahora se estaba ocupando había sido un regalo de Mario para Magdalena en su primer aniversario casada. Doña Carmela dijo que Magdalena le dijo a la cabra serena, porque era el animal más manso y tranquilos, nunca habían visto nada igual, y hizo cuando Serena dio a luz a una bebé, Magdalena él la cuidaba como si fuera su propia hija, porque los niños de verdad, los que tanto lo decían, pero no ligo. Antonia y lo sencha. El peso de lo que vino antes, Doña Carmela terminará. Magdalena por finalmente quedó embarazada después de años. Intenta y la alegría en esa cosa era del temón, yo que solo aquel que ha esperado pude medir mucho, pero el nacimiento salió mal. Salió mal de una manera que incluso el experiencia de Doña Carmela, quien fu partera de la región para décadas, ella pudo revertirlo. Magdalena murió en esa misma cosa en la habitación de fondo, y la criatura no sobrevivió. Mario quedó devastado de una manera que fu más allá del duelo normal. Él permaneció, que será de los hombres que construyeron. Toda su vida giraba en torno a una persona, y de repente se encuentran dentro de una cosa donde cada rin con les recuerda quien ya no existe. El hermano de Mario fu a buscarlo 2 semanas después y lo llevó a la ciudad. Mario se fu sin resistir, como alguien que ya no tiene por propia voluntad ofrecer. Antes de marcharse, le pidió a un vecino que Jesús cargo de lo que quedaba en el rancho. El vecino vendió las galinas, vendió la palita serena porque tenía valor de venta, y fu fácil de transport. Pero la cabra madre se cuidó porque tenía una infección en su el casco que le impedía caminar correctamente y el vecino prometió volver por ella. Más tarde, ella nunca regresó. Serena se cuidó. Encerrado en el corral, sobreviviendo de la hierba que crecía entre los grietas de la cerca, y el agua de lluvia que acumulado en el bebedero, con la abelina de leche que nadie estaba ordeñando, y valiente para un niño que tenía si la llevaron para siempre. Doña Carmela de vez en cuando iba y le echaba agua y hierba sobre la vala, pero la leed y la distancia no le permitieron hacer más. Eso es todo.
hais lo que pude, y le rise a Dios para que me enviara alguien. Antonia escuchó todo mientras estaba sentada en el banco del pasillo, con los manos en la ardían el estómago y los ojos. Pensó en esa cabra que había perdido a su cría, y quien transportaba leche sin ayuda de nadie, decilo. Pensó en sí misma embarazada, de dos, a punto de convertirse en madre, sin tener una pizca de certeza sobre el mañana. Y pensó que ali hubo un encuentro que ninguno de los dos lo había planeado, ni ella ni el animal, pero ella tenía el marco de esas cosas que pasan coincidencia, y no lo son. Doña Carmela, como si pudiera leer sus pensamientos antes de marcharse, dijo que Mario no había aparecido. Había pasado más de un año desde que comencé a pagar impuestos sobre la tierra por correo, pero nunca volvió a poner un pie en el rancho, y por ahora Antonia estaba más segura ali que en cualquier otro lugar. Dijo eso y se marchó. A lo largo de la acera con pasos silenciosos de aquel que conoce cada piedra del camino, dejando tras de sí el ola, a hierbas y la sensación de que algo había sido sembrado en esa conversación. Los días lo que siguió estuvo relacionado con el trabajo. Antonia no podía quedarse quieta, y su cuerpo. Un niño pasado de 8 meses obedeció al disposición a actuar con resistencia, lo cual la sorprendió incluso a ella. Ella limpió la casa habitación por habitación, no porque estaba en estado de abandono, no solo porque estaba completo, sino porque tenía polvo espacio cerrado que necesita manos ágiles para despertar. Ella lavó el piso, abrió el ventanas para dejar entrar el viento, el fijo la madera azul, con clavos que encontrado en un bote en la esquina de la cocina. Reorganizó el azulejo que estaba cosando el fuego usando la vieja escalera que se inclinaba hacia atrás, subiendo con el cuidado que requería el viento y descendiendo con el alivio de alguien. Resolvió un problema con sus propias manos. La cocina recibió especial atención porque hoy llevaba la vida en el rancho. Y la estufa de leña, siguiendo las instrucciones de Doña Carmela, comenzó a aprender al primer intento cada mañana. Doña Carmela regresó 2 días después, como si hubieran estado de acuerdo, aunque no se habían puesto de acuerdo en nada. Él trajo frijoles, un trozo de queso curado envuelto en tela, y un manojo de hierbas con raíces en un terrón de tierra. Dijo que el lamento fue lo primero que fue la planté en un jardín nuevo, porque se pegaba fácilmente, ahuyentaba a los insectos y daba un té que solucionaba la mitad de todos los males del cuerpo. Plantaron la planta juntos, lodo de las plantas de cilantro y cebolleta que Antonia había limpiado los días anteriores. Y Doña Carmela pasó con un movimiento de la cabeza el trabajo que lo había hecho en casa. Vio en esos visitas, entre el trabajo en el jardín y el té de hierba limón que bebieron sentada en el pasillo, que Antonia estaba contando su historia en pedazos, no de una vez, no con drama, sino
De la manera en el que salen hola las cosas verdaderas cuando la persona ya no puede soportar cargarlos sola